God bless you. Dios te bendiga. Amen. Hermano Samuel Daniel Dueño, con ustedes aquí bendiciendo al Señor, alabando, just praising God for His goodness. I got my little tambor over here, and I'm going to sing a few songs and maybe share a brief testimony. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. Si el fundamento de mi vida lo eres tú, tú me libraste del infierno y de la muerte. Es posible yo vivir sin mi Jesús. Las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos dio seguridad. El fundamento de mi vida lo eres tú, tú me libraste del infierno y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida lo eres tú, tú me libraste del infierno y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Es posible yo vivir sin mi Jesús. Yo sé que fue la sangre, yo sé que fue la sangre la que me redimió a mí. Ciego fui, mas por la sangre vi, por ella redimido fui. I know it was the blood, I know it was the blood, I know it was the blood for me. One day when I was lost, Jesus died upon that cross. I know it was the blood for me. I know it was the blood for me. Por ella redimido, fíjate tan tanto. Hey, I know it was the blood for me. Por ella redimido fui tanto. Yo sé que fue la sangre, yo sé que fue la sangre la que me redimió a mí. Yo ciego fui, mas por la sangre vi. Por ella redimido fui. Por ella redimido fui. Por ella redimido fui. Mire, déjeme decirle esto. Let me tell you this here. Jesus at the cross is the boss for the lost. Jesús en la cruz para redimirnos con su sangre que derramó. You know, they whipped him. Le cayeron a latigazos, se dice. Whipped him. Tore his back up. Every drop of blood was identified to save, to heal every disease, every sickness, and to redeem every sinner. They put a cross on his back. La cruz pesaba, dice la historia, de 150 a 300 libras. Eso es como cargar una nevera. Una nevera naturalmente pesa 200 libras. Jesus carried the cross. It wasn't a nice cross like you see in many churches. Real nice and carved and shaped and it looks pretty. No, it was an old rugged cross. La cruz no era como se ve hoy en día en películas o en iglesia bien preparada, bien refinada. No. Era una cruz, una cruel cruz que estaba acabada de ser de un árbol. La sacaron y la hicieron con clavo y estaba ahí cruel. Se la pusieron en la espalda con todas esas llagas que él tenía abiertas. La espalda abierta, estaba molido. His back
was ripped apart. History says and the Bible says that they whipped him 39 times and opened his back, bleeding. And then they put the cross on him. Boom. And he had to go up a hill. Tuvo que subir una montaña. On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. En aquella montaña pusieron al Señor para crucificarlo. He went up there. Listen, that cross was so heavy that he fell. And there was a man from Ethiopia, I believe it was pronounced, African American, a black man that came in, an Egyptian, and helped him up to carry that cross for you and me. Nos tenía en mente. Me tenía a mí, Samuel Daniel Dueño, cuando iba corriendo por ahí, loco, ciego, en pecado, sin esperanza, sin rumbo, directo a un infierno. El Señor vino, ¡fua!, me rescató, hizo lo mismo con ustedes, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Él nos trajo en esa condición que él tenía. Lo crucificaron, dijo, it is finished. He said, it is finished. Cuando él dijo consumido en la palabra, cuando usted en esos días y hoy en día, cuando usted va y hace una compra algo, un carro, una casa, cosas en la tienda, una compra que usted haga, when you buy something and you pay for it, a car, a house, groceries, and you pay, they give you a receipt and it says paid in full. Paid. Pago está. Usted va a comprar un reloj, lo que sea, paid. Pago. Cuando él dijo consumido, when he said it is finished, that means he said it is paid. Woo! Hey! It is paid for. What's paid for, Sammy? Your and my redemption. Nos redimió. Pago está. Porque this is not bought with silver and gold, but with the blood. Para redimirnos no fue con oro ni placa. Tenía que ser con sangre. Without the shedding of blood, there is no remission for sin. The precious blood, he said it, boom, consumido, boom, it is paid for. Ya está pago. Woo! Quiere decir que el diablo no tiene dominio ni control sobre los hijos de Dios. That means that God has set us free. The devil has no power, no dominion over us because we've been paid. We've been bought and paid for. Bing, bang, boom. With the precious blood of the Lamb. Full. Jesus said it. He said it is paid for and full. No more. You don't have to pay anything. It's paid for. That's you and I. We were ready to go to meet the judge. Íbamos a ver el juez y éramos culpables. Y el acusador estaba ahí. Yo tengo a Sammy Díaz aquí. Le monté unos casos y ahora va a ver el juez. I have Sammy D, or whatever your name is. He said, I put some charges on him. I'm taking him before the judge. We're guilty. But then our lawyer came in, and the lawyer knows the judge. El abogado mío conoce al juez. Y fue donde el juez le dijo, mira, le dijo algo. Me imagino que fue, mira, yo morí por ellos. Sacrificio mío
La crucifixión fue el pago de Sammy D. I died for Sammy D. I was crucified, sacrificed at the cross for Sammy D. Put your name there. And the judge says, set free. Caso cerrado. Boom. Boom, boom, boom. Closed case. Set him free. Free. I'm free. And then in Romans chapter 8 it says, there is therefore now no condemnation to those that are in Christ Jesus. Romano capítulo 8 verso 1. No hay ninguna condenación para quién. Para los que están en Cristo Jesús. Libre. No te metas eso en la mente, que estás atado, estás preocupado. Mira, libre de la ansiedad, de la depresión, de falta de sueño, de odio, de amargura, de pecado, de droga, de sexo, de todo tipo de placer. Tú eres libre por la sangre de Jesús. Woo! You're free by the blood of Jesus. Anxiety and depression and fear and loneliness and all kinds of bondage, sexual bondage, addiction to drugs and pleasures. You have been set free. And who the Son set free? John chapter 8 is free indeed. Woo! Hey! En la cruz, lo primero vi la luz y la mancha de mi alma yo la vi. Fue allí por fe yo vi a Jesús y ahora yo libre seré. En la cruz, lo primero vi la luz y la mancha de mi alma yo la vi. Fue allí por fe yo vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Pam, pam, y siempre feliz con él seré. At the cross where I first saw the light and the burdens of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. And now I am happy all the day. Ay de oro, ay de cristal, Jerusalén, ahorita eres, ay de oro, ay de cristal, ay, yo quiero caminar, ay de oro, ay de cristal, ay yo nunca mirar, el oro, ay de cristal, Jerusalén. Mira, ayer domingo, estuve predicando en la iglesia de La Peña de Oré en Morgan Street or Avenue, I'm not sure, but you can look it up. The Rock of Harry, La Peña de Oré, Pastor Manuel Peña y su esposa, pastora. Tuvimos un tremendo culto. Ahí usted va a encontrar cuatro cosas. Yo estaba buscando una iglesia. I was looking for a church about 3-4 years ago. And one of the sisters that lives in the building, Marisa, she told me about this church. She said, los pastores son tremendos y ahí hay palabra de Dios. And I went there to visit. You know, I found 4 things that are biblical, that are very, very essential, very needed in our churches today. First of all, I walked in there and I met and ran into the presence of God. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Y mi alma te adora. Mi alma te alaba. Mi alma te adora. Yo sé que estás aquí. I met the presence of God. I felt the presence. This is godly here. And the second thing is that lo segundo es la presencia de Dios. Lo primero, lo segundo, que hay amor.
Los hermanos están llenos de amor. They receive you. They received me. The minute I got there, they hugged me, and man, my brother sit right here, and they're just full of love. The third thing I should say I found is that the word of God is being preached and taught. Los hermanos pastores son predicadores, maestros. Tienen palabra de Dios. Ahí usted va a encontrar la palabra de Dios. Se predica y se enseña. Y ahí usted va a encontrar un lugar donde usted puede estar tranquilo. Para los que me siguen por las redes, de consejo que si no pueden llegar, que busquen la Peña Doré los domingos a 2:30, algo así, y van a encontrarse con tremendo culto y tremendo predicación. Y lo cuarto, the fourth thing you run into is this worship. We worship God. Ahí se adora a Dios. We love to worship God. And I love the pastors there. They're beautiful people. God has put love in my heart for them and the church and the congregation. Unfortunately, because of what happened to me with the spine being chipped and 6 screws in my back and a leg that's a drop foot, I can't go there all the time. I'm in the process of getting a electric mobile. Estoy en el proceso de conseguir una de esas eléctricas, de esa móvil para llegar, y así el pastor me viene a buscar y me trae, pero no quiero molestarlo tanto. I'm not driving, so I have to make my way there somehow, but I love, my heart is there, and the pastors are good, los pastores son tremendos, la congregación y todos los hermanos ahí, y por eso yo me siento contento, me siento en mi casa ahí con esa iglesia. Así que mire, el Señor me llamó a predicar, a ministrar, a orar, a buscarlo, que es el misterio mayor, no tanto predicar ni enseñar. El ministerio, el llamado a nosotros es estar junto a Cristo, en la presencia de Dios, constantemente adorando, alabando y bendiciendo la palabra y el Señor. Amén. That's our calling, is to worship God and just to seek His face. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, give is my King, in what you hear, let it be a sweet, sweet sound in your ear. Let it be a sweet, sweet sound in your ears. I was afraid that the phone would fall, but it didn't stop anything. I'm still worshiping. You can still worship. Let it be a sweet, sweet sound in your ears. Father Jesus, now for everybody listening to this video, you bless them, touch them from the top of the head, the very soul de feet. Bendice a todos los que están viendo este mensaje, toca de la cabeza a la planta de sus pies, sana, echa fuera malicia y salva para la gloria de tu nombre. God bless you. I love you so.